the poem Death of the Hired Man, written by Robert Frost. Mary, Warren, Silas, the three major characters. So when you're writing Mary, make sure that you put a space, a Warren space, Silas space. Mary and Warren. Warren is a farmer. What's his profession? A farmer. And Mary is the wife of Warren. And Silas is a worker who works for Warren and Mary. Clear? Repeating for you again. Mary is the wife of whom? Warren. And Warren is a farmer. And Silas is an old man. Silas is what? An old man, very old man. And Silas works for Warren and Mary. Okay? He works in the land of Warren and Mary. That's the connection between three of them. Clear? Works for Mary. Yes, because they're on their farm. Okay? Done? Okay, this is the relation they have. And now, since it's a big poem, I'm not going to read it, but I'll be making you hear, obviously. Okay. The following is the poem The Death of the Hired Man by Robert Frost, presented by listentogenius.com, narrated by Michael Kramer. Mary sat musing on the lamp flame at the table, waiting for Warren. When she heard his step, she ran on tiptoe down the darkened passage to meet him in the doorway with the news and put him on his guard. Silas is back. She pushed him outward with her through the door and shut it after her. Be kind, she said. She took the market things from Warren's arms and set them on the porch, then drew him down to sit beside her on the wooden steps. When was I ever anything but kind to him? But I'll not have the fellow back, he said. I told him so last haying, didn't I? If he left then, I said, that ended it. What good is he? Who else will harbor him at his age for the little he can do? What help he is, there's no depending on. Off he goes always when I need him most. He thinks he ought to earn a little pay, enough at least to buy tobacco with, so he won't have to beg and be beholden. All right, I say, I can't afford to pay any fixed wages, though I wish I could. Someone else can, then someone else will have to. I shouldn't mind his bettering himself, if that was what it was. You can be certain when he begins like that, there's someone at him trying to coax him off with pocket money in haying time, when any help is scarce. In winter he comes back to us. I'm done. Shh, not so loud, he'll hear you, Mary said. I want him to. He'll have to soon or late. He's worn out. He's asleep beside the stove. When I came up from Rose, I found him here, huddled against the barn door, fast asleep. A miserable sight, and frightening, too. You needn't smile. I didn't recognize him. I wasn't looking for him. And he's changed. Wait till you see. Where did you say he'd been? He didn't say. I dragged him to the house and gave him tea and tried to make him smoke. I tried to make him talk about his travels. Nothing would do. He just kept nodding off. What did he say? Did he say anything? But little. Anything? Mary, confess. He said he'd come to ditch the meadow for me. Warren. But did he? I just want to know. Of course he did. What would you have him say? Surely you wouldn't grudge the poor old man some humble way to save his self-respect. He added, if you really care to know, he meant to clear the upper pasture too. That sounds like something you have heard before. Warren, I wish you could have heard the way he jumbled everything. I stopped to look 2 or 3 times. He made me feel so queer, to see if he was talking in his sleep. He ran on Harold Wilson, you remember, the boy you had in haying 4 years since. He's finished school and teaching in his college. Silas declares you'll have to get him back.
He says they too will make a team for work. Between them, they will lay this farm as smooth. The way he mixed that in with other things. He thinks young Wilson a likely lad, though daft on education. You know how they fought, all through July under the blazing sun, Silas up on the cart to build the load, Harold along beside to pitch it on. Yes, I took care to keep well out of earshot. Well, those days trouble Silas like a dream. You wouldn't think they would. How some things linger. Harold's young college boy's assurance piqued him. After so many years, he still keeps finding good arguments he sees he might have used. I sympathize. I know just how it feels to think of the right thing to say too late. Harold's associated in his mind with Latin. He asked me what I thought of Harold saying he studied Latin like the violin because he liked it. That's an argument. He said he couldn't make the boy believe he could find water with a hazel prong, which showed how much good school had ever done him. He wanted to go over that. But most of all, he thinks if he could have another chance to teach him how to build a load of hay. I know. That's Silas's one accomplishment. He bundles every forkful in its place and tags and numbers it for future reference, so he can find and easily dislodge it in the unloading. Silas does that well. He takes it out in bunches like big birds' nests. You never see him standing on the hay he's trying to lift, straining to lift himself. He thinks if he could teach him that, he'd be some good perhaps to someone in the world. He hates to see a boy the fool of books. Poor Silas, so concerned for other folk, and nothing to look backward to with pride, and nothing to look forward to with hope. So now and never any different. Part of a moon was falling down the west, dragging the whole sky with it to the hills. Its light poured softly in her lap. She saw and spread her apron to it. She put out her hand among the harp-like morning glory strings, taut with the dew from garden bed to eaves, as if she played unheard the tenderness that wrought on him beside her in the night. Warren, she said, he has come home to die. You needn't be afraid he'll leave you this time. Home, he mocked gently. Yes, what else but home? It all depends on what you mean by home. Of course he's nothing to us, any more than was the hound that came a stranger to us out of the woods, worn out upon the trail. Home is the place where when you have to go there, they have to take you in. I should have called it something you somehow haven't to deserve. Warren leaned out and took a step or two, picked up a little stick and brought it back and broke it in his hand and tossed it by. Silas has better claim on us, you think, than on his brother? 13 little miles as the road winds would bring him to his door. Silas has walked that far, no doubt, today. Why didn't he go there? His brother's rich, a somebody, director in the bank. He never told us that. We know it, though. I think his brother ought to help, of course. I'll see to that if there is need. He ought of right to take him in, and might be willing to. He may be better than appearances. But have some pity on Silas. Do you think, if he'd had any pride in claiming kin or anything he looked for from his brother, he'd keep so still about him all this time? I wonder what's between them. I can tell you. Silas is what he is. We wouldn't mind him. But just the kind that kinsfolk can't abide. He never did a thing so very bad. He don't know why he isn't quite as good as anyone. He won't be made ashamed to please his brother, worthless though he is. I can't think Si ever hurt anyone. No, but he hurt my heart the way he lay and rolled his old head on that sharp-edged chair back. He wouldn't let me put him on the lounge. You must go in and see what you can do. I made the bed up for him there tonight. You'll be surprised at him, how much he's broken. His working days are done, I'm sure of it. I'd not be in a hurry to say that. I haven't been. Go, look, see for yourself. But Warren, please remember how it is. He's come to help you ditch the meadow. He has a plan. You mustn't laugh at him.
He may not speak of it, and then he may. I'll sit and see if that small sailing cloud will hit or miss the moon. It hit the moon. Then there were three there, making a dim row. The moon, the little silver cloud, and she. Warren returned, too soon, it seemed to her, slipped to her side, caught up her hand, and waited. Warren, she questioned. Dead, was all he answered. This is Michael Kramer for ListenToGenius.com. Oh, well. Thank you for listening. So thank you for listening as well to my all students. I think the last line was also just only missing, probably. He missed it out. Okay, so I don't know how much have you understood it, but it's very painful. If we sum it up, we find it like, if I go for it, Silas is the worker who works for whom? Warren and Mary. Now when you're reading this poem, what do you think of Mary? How is she actually? What are the adjectives do you find from Mary? And what are the adjectives that you should note down that will describe Mary? A decent, merciful woman. Decent, merciful. Sumaya, what is your sheet? Then so many went there downstairs just to bring the sheet, then why? But its phone is not going to work. I wish the phone is going to work, then I wouldn't have given it the link. Then you should have asked for someone who already just bringing it in the classroom. Okay, so who was Silas? He used to work for whom? Mary and Warren. Now ask yourself the question. I think you have written the character Mary on your copy, right? So what do you think of Mary? How is she? Kind. So write it down. Kind. Decent. Yes, good. Humble. Yes, obviously. And then? What are the other qualities that you feel she must be fitting for? Any other quality? Caring, okay, caring. Then, any other qualities? Okay, I think these qualities well enough to describe Mary, but there's another thing. She is very much respectful towards the old guy. It's meaning that she knows she doesn't have that class sense, meaning that she is the character who is going to break the class sense. It's meaning that Silas is a worker, right, who works for whom? It's something like, imagine yourself, it's something like Silas is the housemaid of your home, clear, and you are the owner of the house. And how you're going to deal with this Silas? Obviously you're going to be very rough and tough with him, right? But you see that Mary, who is very much motherly, right? Probably she was feeling like an old guy was dying at her home, but she wasn't feeling like that. Probably she was feeling like a fatherly character, right? So she is very much motherly. And what do you think of Warren? At first, it seems like he's very much harsh. Why? Because Silas left the job without even saying, and he left Warren in between, like when it was time of the haymaking. Do you know what is the meaning of haymaking? Anyone? Haymaking? Exactly. Say. No. Yes, it is food of cattle, but how to make it? Like haymaking, it's meaning that when it's time to bundle the hay. খড় দেখেছেন না, ওটাতে যখন ধানের যে ইয়েগুলো থাকে সেটা হচ্ছে বান্ডেল করতে হয়, কেটে কেটে কি করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু মেক ইট এ বান্ডেল। এবং এইটাই ছিল কার কাজ, যেহেতু উনি ফার্মার, ওয়ারেন কি ফার্মার, তাকে সে হেল্প করতো এই হে মেকিংয়ে, বান্ডেলগুলি করতো। সেই জন্য দেখেন ও একটা সময় বলতেছে ও খুব ভালো ছিল এই বান্ডেল করাতে, এবং ও খুব সুন্দর করে করতো। সাইলাস, ইয়েস, বুঝতে পেরেছেন? তার মানে initially we find that Warren is very much harsh. Why? Because Silas ditched him.
Okay, that is the problem. But later on, we find that Warren is becoming soft. And he's trying to find a way so that he can help, this time he can help whom? Silas. And what about Silas? What do you think of? Because this whole story is about whom? Mary or Warren? Silas. It's all about whom? Silas. And interestingly, this is what Robert Frost has broken the trend. He's not writing the poem for a high-class people, high-class character. He's dedicating this poem for whom? A very low worker class. A rural guy. A worker. Right? Poor than the poorer. Extremely poor. So something like Robert Frost is going to give you a new flavor. It's meaning that this can be a protagonist as well. Breaking the trend. Breaking the notion. Are you getting me? Yes, sir. So who is he, Silas? Now, if I ask you to, Silas, now put down some good adjectives for Silas. Silas is what? An old guy, done. Hardworking, done. Very much committed, done. And then, what other qualities do you find that Silas has? Israt and Safa, give concentration. What other qualities do you think? There is another thing. Silas is very much sympathetic or empathetic. Do you know why? Do you know the guy, there is another character, Harold Wilson? His brother. No, it's a young guy, okay, a young fellow who is to help whom? Silas, just to make the haymaking. But this young guy left. Why? Because he wants to be educated. He wants to be what? Educated. And that's why, he's right now alone and he leaves him. But Silas feels that, well, when you need education as well as you must have some practical knowledge in your life as you grow up. And that's why he was upset with the Harold Wilson. But he believes Harold Wilson will become an educated guy and he will have this practical knowledge too. So this guy, it feels. And Silas has a brother, by the way, right? What is the reputation of his brother? He's very much rich. He's not only a worker in the bank, he's the director of the bank. He's director of the bank. And look, why did Silas come back? Where? To the home where he used to live. এখন আমি একটু বাংলা আপনাদেরকে বলে আমার অনেকে চলে যাচ্ছেন where he used to live কোথায় সে থাকতো জানেন রান্নাঘরে থাকতো একটা চুল্লি ঘরে থাকতো সে যেখানে সে যেখানে হচ্ছে যে ওই খের খামার যেগুলো হচ্ছে গিয়ে স্তূপ করা হতো সেই জায়গাটার মাঝখানে সে হচ্ছে একটু থাকতো বুঝতে পেরেছেন সেখানেই সে সারা জীবন কাটিয়েছে এবং সেখানেই সে এসেছে আবার কিসের জন্য মরার জন্য আসছে সে ওকে অনেক দিন পরে সে আবার সেই জায়গাটায় আসছে এবং এসেই তাকে তখন ম্যারি বলছিল যে তুমি হচ্ছে গিয়ে যে লজে বসো আরেকটা জায়গায় বসো চা দিই কফি দিই ঠিক আছে কিন্তু সাইলাস কি করলো কোথাও বসেনি সে হচ্ছে ঠিক তার ওই জায়গাটাই গিয়েছে কেন গিয়েছে বিকজ হি ওয়াজ মিসিং হিজ প্লেস সে ওই জায়গাটা মিস করছিল এবং তার কাছে তার সারা জীবনের বাসাটা মনে হতো ওই জায়গাটুকুই হচ্ছে তার জন্য বাসা বুঝতে পেরেছেন and that's why he went there and he was taking rest and he was mumbling he was saying some words during his sleep এবং সে ওই জায়গাটায় মারা যায় now there is a question that comes we'll be reading line by line don't worry there is a question that comes in our mind that you all is it necessary because we don't remember and we don't even know actually. Can you remember why was your birth actually? Can you remember it? Why was your birth? Was it at home? Was it in the hospital? Or can you remember who were there in front of you? Who were there with you? And you never question for that and you never mind for it. And your mom told you a narration, then you started believing, oh, ... Okay, that's good. And you never mind for it. And you don't even mind whether you were in the hospital or you were at home. You don't mind. But as you grow up, there is a certainty that you start saying that, look, wherever my birth was, but I need a place to die.
I need a place what? I need a place to die. And Silas was looking for a place to die, and that's why he got in. And now look, the best definition of home, and this is what Robert Frost is trying to give you. What is a home? H-O-M-E. Do you mean that a home is a place like what, just you live in and sleep and take, that's not a home. You must feel like why you always want to get in all the time. After all the troubles of your life, you just knock the door, they have to take you in. Home. You feel so safe. Right? What is the definition of the home Robert Frost is trying to give you? What does he say? A home is a place when? Why you? To go there. Why you have to go? They have to take you in. They have to what? Take you in. Now imagine it's a Mannan Shahab, monojog dan. You have to take you in is something like that. Like, if I just do something like that, knock knock, you open the door and you went in. They have to take you in, home. And you are never being questioned, why did you come? From where did you come? আপনাকে কখনো প্রশ্ন করা হবে না কোথায় ছিলেন, কে আপনি। হোম হচ্ছে কি যেখানে আপনি ইচ্ছা মতো ঢুকে যেতে পারবেন, ডান, রাইট? বাট সব জায়গায় কি আসলে আমাদের, আপনি যে বাসায় থাকছেন, sometimes you feel like আপনি যখন বাসার সামনে আসছেন, then you feel like should I do নক নক কি করব, and you feel like I wish আমার এই বাসায় আসতে না হতো। sometimes you feel like I wish এই ঝগড়াটা না দেখতে হতো। So a home is a different place, যেখানে হচ্ছে কি আপনি নক নক করবেন, আপনাকে নিতেই হবে। হোম ওই জায়গায় না যে জায়গায় আপনি জন্মেছেন, হোম ওই জায়গা না যেখানে হচ্ছে কি যে আপনি আলিশান সব কিছু আছে, আপনি এখানে খাওয়া দাওয়া করেন, সেটা না। হোম হচ্ছে সেই জায়গা, দ্য প্লেস, যেখানে হচ্ছে কি ইউ মাইন্ড অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টস ইউ, এবং মাইন্ড হচ্ছে কি আপনার পড়ে থাকে যে আপনি ওইখানে যাবেনই, কখন আপনি ওইখানে যাবেন। ইটস লাইক ইউ আর ফিলিং অ্যান অ্যাট্রাকশন, আ ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন দ্যাট ইউ ফিল ফর এ হোম, দ্যাটস কল আ হোম। হাউস আর হোমের ভিতর ভাই পার্থক্য আছে, বুঝতে পেরেছেন? আপনি যখন বলেন দিস ইজ মাই হোম, হোম, ইটস মিনিং লাইক ইউ ওন ইট, ইউ ফিল ইট, আ বিট অফ ইট এক্সিস্টস ইন ইউ। বাট আপনি যখন বলেন দিস ইজ আ হাউস ইজ আ হাউস, বাট ইউ নেভার কল ইট আ হাউস, ক্যান নট বি আ হোম, বিকজ হোমের সাথে হচ্ছে রিলেটেড হচ্ছে ইউর মাইন্ড, ইউর হার্ট, ইউ ফিল অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মি? আচ্ছা, এখন সাইলাস কি চাচ্ছে? সাইলাস চাচ্ছে যে সে হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন কাজ করে নাই, সে হঠাৎ করে না বলে, ওয়ারেনকে না বলে, যখন হচ্ছে খড়গুলি বাধাই করার সময় অনেক কাজের লোড, তখন হঠাৎ করে সাইলাস চলে গেছিল। এখন সাইলাস কেন চলে গিয়েছিল? সাইলাস চলে গিয়েছিল এই জন্য, বিকজ কেউ না কেউ তাকে বলেছিল যে তোমাকে আমি অনেক টাকা দিব, তুমি আমার সাথে কাজ করো। আপনার বাসের বুয়াটা আপনার চাকরিটা ছাড়ে কিভাবে? হ্যাঁ, ভালো কাজ পাইলে, ঠিক না? আপনি সব কিছু তার জন্য করেন, বউয়ের থেকেও বেশি যত্ন নিতে হয় বুয়ার, বুঝতে পারছেন? মানে বুয়া যাতে না চলে যায়, কারণ হচ্ছে হ্যাঁ, বউ গেলে তো বউ পাওয়া যাবে, আরেকটা নয় বিয়ে করো, বুয়া গেলে বুয়া আর পাওয়া যায় না, খুব ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন। আচ্ছা, এখন ভাই এটা বাস্তবতা, যার বাসায় বুয়া নাই সে বুঝে যে কি আসলে কি দিন যাচ্ছে আর যাচ্ছে না। এনিওয়ে, হ্যাঁ, কে চিন্তা করতেছে? চিন্তা করছে না? এই খালাদেরকে টেক কেয়ার করেন ঠিকঠাক মতো। আচ্ছা, এনিওয়ে, জোকস অ্যাপার্ট, কি বলছিলাম? এখন দেখেন, যখন কাজের সময় হয়েছে, সে ভালো একটা অফার পেয়েছে, চলে গেছে, ভালো একটা অফারে সে চলে গেছে। এটা হচ্ছে কি কে ভাবছিল? ওয়ারেন ভাবছিল। আবার সাইলাসের বললাম একটা ভালো রেপুটেশন আছে, সে যখন কাজ করে খুব যত্ন সহকারে কাজ করে, এবং যখন সে প্রত্যেকটা বান্ডেল করে, সে বান্ডেলে হচ্ছে কি হি পুটস আ রেফারেন্স ফর দ্য বান্ডেল, লোড আনলোড যখন করে খুব সুন্দর করে হিসাব করে করে। সাইলাসের কাজ খুব ভালো। আবার সাইলাসের ভাই দেখেন ব্যাংকের ডিরেক্টর, কিন্তু সাইলাস কখনো তার কাছে যায় না। এখন এখানে একটা মজার বিষয়, আপনি দেখবেন যে আপনার যে ভাইটা খুব বড় ডিরেক্টর হয়ে গেছে, খুব বড় হয়ে গেছে, আপনি দেখবেন, আর আপনি যদি হচ্ছে খুব ছোট হয়ে থাকেন, লাইক আপনার যে প্রফেশন, যেটা আপনি সমাজকে বলতে পারেন না, সেই জায়গাটা আপনি কি করবেন? তিশা মনোযোগ দিন, সেই জায়গাটা আপনি কি করবেন?
আপনি বললাম হচ্ছে আপনার ভাইয়ের সাথে কানেকশনটা কমিউনিকেশন আস্তে আস্তে কী করবে, ফল করবে। ইউ আর নট গোয়িং টু হ্যাভ দ্যাট কমিউনিকেশন অ্যানিমোর। আপনার কাছে খুব ভালো, আপনি খুব লজ্জা পাবেন আপনার ভাইকে অ্যাপ্রোচ করতে। ওয়াই? এবং আপনি সব জায়গায় পরিচয় দিবেন, ইউ নো হোয়াট, মাই ব্রাদার ইজ এ ব্যাংকার, কিন্তু আপনি কখনো আপনার ভাইয়ের কাছে যান না। কেন? বিকজ আপনার ভাইয়ের কাছে গেলে আপনার একটা খোটা শুনতে হয় যে ইউ নো আই ফিল সো ডিসরেসপেক্টফুল ফর ইউ। কারণ হচ্ছে কি আপনি একটা ফার্মার, আমি কাউকে পরিচয় দিতে পারি না যে আমার ভাই হচ্ছে ফার্মার। আর ইউ গেটিং মি? দিস ইজ এ স্টোরি। এইটা ভাই, এই গল্প শুধু রবার্ট ফ্রস্ট বলতেছে না, দিস ভাই এটা বললাম কমন স্টোরি। আপনি ধরেন আপনি খুব শিক্ষিত একটা ছেলে, আপনার ভাই হচ্ছে গিয়ে এই খুবই সমাজে অতিষ্ঠ, আপনার ভাইয়ের জ্বালায় আপনি বললাম পরিচয় দিবেন না, আইডেন্টিটি দিবেন? আপনি বলবেন না ও আমার ভাই না, ওরা আপনার যা খুশি করে ফেলেন। সমাজ, the society is very dangerous. The society doesn't feel you. সোসাইটির কোনো কাজও নাই আপনাকে ফিল করার জন্য। আবার আপনি দেখেন, আপনি অ্যাট এ টাইম দুই ভাই একই সাথে বড় হচ্ছেন, একই জায়গায় পড়েছেন, একজন হয়েছেন ডাক্তার আর একজন কিছুই হতে পারে না, একজন ফেইলিওর। বাবা মার কাছে সবচেয়ে বেশি আদর কার জন্য? যে ডাক্তার হয়েছে তার জন্য। আর যে ফেলিওর হয়েছে তার জন্য বললাম কোনো ধরনের মানে তার জন্য আপনি দেখবেন যে ইভেন ওয়াইল ডিস্ট্রিবিউটিং দ্য অ্যাসেটস আপনি দেখবেন যে এখানে একটা ডিসক্রিমিনেশন চলে আসবে। এবং দেখবেন সে বললাম যখন বড় হচ্ছে ফেলিওর হয়ে, সেও বললাম হচ্ছে তার ভাইয়ের কাছে কখনো সাহায্য চায় না। আর কেন চায় না? সেলফ রেসপেক্টের কারণে। সাইলাসের বললাম সেম অবস্থা, তার ভাই হচ্ছে ইজ এ ডিরেক্টর অফ দ্য ব্যাংক, বাট সাইলাস মরতে আসছে তার ভাইয়ের বাসায় যায় না। কোথায় মরতে আসছে? যে জায়গাটা, যে চুল্লি ঘরে সে সারা জীবন কাটিয়েছে সেই জায়গায় আসছে ওইখানে মরার জন্য। সে তার ভাইয়ের কাছেও যাচ্ছে না। ক্লিয়ার? দ্যাটস দ্য থিং। এখন দেখেন এই যে সাইলাস যে আসলো, মরার জন্য আসলো, সে কোথায় মরতে যাচ্ছে? সেই জায়গাটা যেখানে সে কাজ করে। তার মানে সাইলাসের খুব ভালো রেপুটেশন আছে। এখন দেখেন এই যে পুরো গল্পটা যখন শুরু হয়, গল্পটা শুরু হচ্ছে এইভাবে, আমি একটু একটু করে পড়ি, আশ্রম করে আপনারা বুঝে যাবেন। ম্যারি স্যাট মিউজিং অন দ্য ল্যাম্প ফ্লেম অ্যাট দ্য টেবিল। ম্যারি হচ্ছে কি করছিল? গান গাচ্ছিল গুনগুন করে। কি গাচ্ছিল? গান করে মিউজিং করছিল, মানে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল। কোথায়? ল্যাম্পের পাশে বসে। ল্যাম্প কি? টেবিল ল্যাম্পের পাশে বসে শি ওয়াজ সিঙ্গিং। আর তখনই কে ইন করলো? ওয়েটিং ফর ওয়ারেন ওয়েন শি হার্ড হিজ স্টেপ। সে যখন দেখলো, সে কার জন্য অপেক্ষা করছিল? ওয়ারেনের জন্য। অ্যান্ড ওয়েন শি হার্ড হিজ স্টেপ শি র্যান অন দ্য টিপটো ডাউন টু দ্য ডার্কেন প্যাসেজ। বলছে অন্ধকারের ভিতর তাড়াতাড়ি করে গিয়ে কি করলো? গেটটা খুললো। কি খুললো? গেট খুললো। এখন গেট খোলার পরে সে কি করলো? টু মিট হিম ইন দ্য ডোরওয়ে উইথ দ্য নিউজ অ্যান্ড পুট হিম অন হিজ গার্ড, সাইলাস ইজ ব্যাক। এবং তাকে সুন্দর করে বলার জন্য আগে কনভিন্স করতে হবে হাজব্যান্ডকে, বিকজ হাজব্যান্ড এসে চিল্লাচিল্লি করবে। সাইলাস হচ্ছে কি করেছে? তার কাজের মাঝখানে চলে গেছে। সো ওয়ারেন হ্যাজ এ ভেরি রাফ মাইন্ড রাইট নাও। সো সেই জন্য আগে কি করছে? ওয়াইফ গিয়ে তাকে কি করছে? ঠান্ডা করছে। সাইলাস ইজ ব্যাক, প্লিজ তুমি কিছু বলো না, ডোন্ট বি অ্যাংরি উইথ হিম। সে তারপর কি করলো দেখেন, শি পুশড হিম আউটওয়ার্ড with her through the door and shut it after her. Be kind, she said. কার সাথে ভালো করে কথা বলবে? সাইলাসের সাথে খুব বি কাইন্ড, তার সাথে যত্ন করে কথা বলবে। She took the market things from Warren's arms and set them on the porch, then drew him down to sit beside her on the wooden step. When was I ever anything but kind to him? বলা হচ্ছে কি, আমি কখন কি করেছি? আমি কোন দিন হচ্ছে তার প্রতি দয়াবান ছিলাম না? কে প্রশ্ন করছে? ওয়ারেন। আমি কখন তাকে ফেভার করিনি? বিং অ্যাংরি, বাট আই ওয়ান্ট হ্যাভ দ্য ফেলো ব্যাক। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এই লোককে আমি আর চাই না। কাকে চায় না সে? সাইলাসকে সে আর চায় না। হি সেড, I told him so last hang, didn't I? বলা হচ্ছে যে আমি তাকে লাস্ট হ্যাংয়ের সময় বলেছিলাম। কি বলেছিলাম? If he left then I said the ended it. তুমি যদি কাজের মাঝখান দিয়ে চলে যাও, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক চুকে গিয়েছে। I'm not going to work with you. Done? Yes. Okay. What good is he? Who else will harbor him at his age for the little he can do? বলছে সে কি কাজ? এই বয়সে সে আর কোথায় কাজ পাবে? কে তাকে কাজ দিত? কার জন্য সে খাটতে পারতো? সে কেন চলে গেল? মানে তার মানে বোঝা যাচ্ছে সাইলাস হচ্ছে খুবই ওল্ড এজ, যে নো ওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড টু হায়ার হিম। কেউ তাকে আর হায়ার করবে না। তারপর কি বলছে দেখেন, হোয়াট হেল্প হি ইজ দেয়ার নো ডিপেন্ডিং অন। আর বলা হচ্ছে যে আবার সে এখানে কেন ফিরে আসছে? তার উপর তো কেউ আশা করেনি।
তার উপর থেকে কেউ চাচ্ছে না যে তার কাজের দরকার, হেল্প দরকার। Warren became a bit angry. He thinks he ought to earn a little pay, enough at least buy tobacco with, so he won't have to beg to be beholden. All right, I say, I can't afford to pay any fixed wages, though I wish I could. বলা যে আমি যে আগে টাকা দিতাম সেটা দিয়ে সে অ্যাটলিস্ট করে খেয়ে বাঁচতে পারতো, হ্যাঁ, কিন্তু আমি এবার বলে দিচ্ছি সে যদি কাজ করবে, কিন্তু আমি তাকে কোনো ফিক্সড ওয়েজেস দিতে পারবো না, মানে পার্মানেন্ট যে মাইনে সেটা দিতে পারবো না। মানে এবার সে ভাবছে যে সাইলাস কেন এসেছে, কাজের জন্য এসেছে। বাট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য সাইলাস ইজ রিয়েলি হিয়ার জাস্ট টু ওয়ার্ক? নো, সাইলাস ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক. Someone else can, then someone else will have to. I shouldn't mind his bettering himself if that was what it was. You can be certain when he begins like that, there is someone at him trying to coax him off with pocket money. দেখেন তারপর সে কি বলছে, there is someone of him, মনে হয় কেউ তাকে কি করেছে, coax him মানে কি, ম্যানিপুলেট করা। coax him মানে কি, ম্যানিপুলেট, মানে কাকে কেউ হচ্ছে কি লোভ দেখিয়েছে যে তোমাকে আমি এক্সট্রা টাকা দিব, তুমি আমার জন্য কাজ করো। দ্যাটস কল coax him. In haying time, when any help is scarce, in winter he comes back to us. I'm done. বলছে আর যখন শীত পড়লো তখনই সে কি করলো, এখন আমার কাছে চলে আসছে। যখন হচ্ছে ফসলের সময় ছিল তখন গিয়ে তো অন্য জায়গায় ছিল, আর যখন এখন ঠান্ডা পড়ছে, উইন্টার সিজন, সে এখন কোথায় আসছে, সে এখন আমার কাছে চলে আসছে। মানে কে বলছে এটা, ওয়ারেন বলছে, অ্যাংরি হয়ে। নট সো লাউড, হি উইল হিয়ার ইউ, ম্যারি সেড। ম্যারি কি বললো, এত জোরে চিৎকার করো না, আস্তে কথা বলো, সে তোমাকে শুনবে। বিকজ ম্যারি তো তার অবস্থা দেখেছে আগেই। সে যখন সাইলাস যখন এসেছে তখন ওর অবস্থাটা তো সে পরে ন্যারেট করবে। সাইলাস বললাম হচ্ছে বাসায় কোথাও বসতে চায়নি, সে ডিরেক্টলি কোথায় বসেছে, সে তার ওই কিচেন, ওই চুল্লি ঘরে গিয়ে ফায়ার জ্বালিয়ে সে ওইখানেই বসে আছে, এবং সে হচ্ছে কি ওইখানেই মরার জন্য সে নিজে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখেন, আপনার জন্মের প্রস্তুতি আপনি নেন বা নাই নেন, মৃত্যুর একটা প্রস্তুতি আপনি সবসময় চাইবেন যে না আমি এইভাবে মরতে চাই, আমি এই কাজগুলো করে যেতে চাই। আর মৃত্যুর জন্য আপনার খুব একটা আপন জায়গা লাগে, যেখানে আপনি হচ্ছে কেউ আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না, কেউ আপনাকে বার্ডেন ফিল করাবে না, এবং আপনি খুব রিল্যাক্সে হচ্ছে মরতে পারবেন। বিকজ ইউ নো দ্যাট ডাইং তো হচ্ছে কি ভাই, মানে জন্মের মতো না। বিকজ জন্মটা তো হচ্ছে কি আপনাকে কেউ দিচ্ছে, আর ডেথটা কি আপনার থেকে কেউ নিচ্ছে। আপনি কি বুঝতে পারছেন পার্থক্যটা? বার্থ ইজ সামথিং লাইক সামওয়ান ইজ ডেলিভারিং ইউ, সো দ্য পেইন ইজ নট অন টু ইউ, অন হুম, mother, right? But when you are dying, someone is taking the soul out of your body, so it's not easy. It's not easy. It's something like taking out the soul from your body. So you always need a secret place where at least you can feel like home. And what do you think? Why does Silas really want to die in the house of, why does he want to die in the house of Mary and Warren? Because why? He thinks that Mary and Warren, at least they are better than his brother. And he feels like Mary and Warren, they have a very good heart. And they feel like Mary and Warren is his family. And that's why he wants to die in the house of Mary and Warren. Because he knows that after he dies, Mary and Warren will take care of his dead body. You get me? Yes, sir. Because who will take care of your dead body, tell me? If you die on the street, who will take care of your dead body? No one. At first, no one. Your family member is not with you, right? So people are going to, it's going to force you into the, like Najmul movie, they will come with the ambulance, they will force you, because when you're a dead body, no one cares actually. Imagine yourself, you are dead on the street, someone will hold your two hands and the two legs and then taking into the ambulance. But when it's your family members, they will not hold you like that, they will take you on their lap. It's love. Clear? So this is what Silas feels, that he needs a house. At least he believes Mary and Warren will take care of his dead body, will go for the right rituals. And that's why you want to die
at home. When you know that your family members will always allow you to get in. Okay, let's go for it. What's the time? Okay, just these last two stanzas, we'll be finishing it off. What did you say he had been? He didn't say. I dragged him to the house and gave him tea and tried to make him smoke. I tried to make him talk about his troubles. Nothing would do. He just kept nodding off. বলে যে সে কোথায় ছিল এতদিন জিজ্ঞেস করেছো বলে যে I tried to make him speak. আমি চেষ্টা করেছি সে যাতে কথা বলে চা দিয়েছি স্মোক করতে দিয়েছি সব দিয়েছি কিন্তু সে কি করে শুধু মাথা নাড়ে সে কোনো কথা বলে না এবং তাকে সে বলছে কি তাকে what did he say anything বলছে বলো তো কিছু বলছে কিনা but little anything Mary confessed he said he had come to ditch the meter for me Warren but did he I just want to know. Of course he did. What would you have him say? Surely you wouldn't grudge the poor old man some humble way to save his self-respect. He added, if you really care to know, he meant to clear the upper pasture too. That sounds like something you have heard before, Warren, I wish you could have heard the way he jumbled everything. I stopped to look 2 or 3 times. He made me feel so queer to see if he was talking in his sleep. বলছে আমি যখন তাকে দেখেছি আমি নিজেই কাঁপছিলাম কে কাঁপছিল ম্যারি নিজেই ভয়ে কাঁপছিল এবং আমি দেখেছি সে যখন ঘুমাচ্ছে ঘুমের ভিতর সে বিড়বিড় করে কথা বলছে কি বলছে বিড়বিড় করে সে কথা বলছে সো কখন মানুষ হচ্ছে কি এই ধরনের লাইক when the human beings is to do like that before you die you feel like you are having a conversation with something that you feel like all the things comes in your brain right now the whole world like imagine that you lived 60 years of age okay and you find that this 60 years lifespan will be summed up in 2 or 3 minutes you can imagine the whole 60 years and that's swirling in just in your brain and you're feeling like what's going on everything you can go oh well I did this thing bad with him or her I'm extremely sorry to him or her and forgive me and you're asking for forgiveness while you're dying so dying is not that much easy everyone celebrates when you are as a new member of the family when you get into the world but when you die things are difficult things are not easy anyway so that's the we'll be going line by line obviously and we'll be finishing 2 poems together home burial is also a sad poem a very sad poem home burial is much more sadder than this one okay home burial is obviously much more sad. So Robert Frost is really great in and see that this whole poem there is no fancy words for you it's a very simple words right and I always say that that's why Robert Frost is a magician he's always beautiful because of his deceptive simplicity so read this poem thank you so much I think I just turn on off the recording